Good morning. Today I'm going to speak about the Bric currencies. Brics means the major economies like Brazil, Russia, India, China, and South Africa, including new nations like new nations means new members of BRICS like United Arab Emirates, UAE, Ethiopia, and then Iran, Egypt also include, they formed their own group is called BRICS. In order to, there are two purposes for forming these BRICS. One is cooperation, economic cooperation, and between the BRIC countries. Secondly, it reduces the influence of dollar in the world economy. Then Bric currency, if you consider, after the geopolitical differences between USA and other developing and Bric countries, particularly after the USA trade war, tariff war between USA and other countries, the Bric countries are interested to create their own currency in order to compete with dollar in the world. That is called Bric currency. The Bric currency, it is called as BRICS units. It is backed by 40% of gold and 60% of the BRICS members' local currencies. Still under a process, Bric currency is not released or not in circulations. The use of Bric currency, if you consider, it would change the dollar as the world dominant reserve currency, or it reduces the influence of dollar in the world economy. Secondly, it would lower the exchange costs by converting dollar into local currency and others, and it supports to use of local currencies in the international payment. Thirdly, it increases the economic and financial interrelationship between the BRIC countries, and also it would control the world western economic shocks to south country or other countries, and also it reduces the investments in USA dollar or treasuries, bonds, and etc. Lastly, Global South BRICS members are alternative payment system in internet. They are using alternative payment system in international trade. And if you consider the BRICS currency and dollar, today we know that 100%, not 100%, more than 80% of the people are holding, they are in favor of dollar because it's a dollar is a world major reserve currency. Moreover, the people are very much interested in invest on dollar bonds, and also dollar. Almost all central bank of the world are would hold their hold would in the form of dollars. But after the trade war between USA and BRICS or other developing countries, the dollar is declining, deteriorated importance of dollar because the BRICS countries now they are created alternative currency for dollars. So they are using their local currency in the international trade. Hence, the dollar is declining.
In spite of these, there are some problems are there with these brick currencies, right? So, brick currency is not yet, still it is under process. It requires a lot of time preparation to complete, and also financial analysis point creation of euro in 1999 as proof that Brics currency may be possible require a lot of preparation from the BRIC countries. In spite of this, some of the problems with these currencies, because the establishment of new central banks and agreement between 5 nations of BRICS to phase out their sovereign currency is a very difficult thing. The most important problem with this BRIC currency is there is also wide spread disparities between China and these BRIC members. In spite of these difficulties and problems, if the BRIC members forget their differences, particularly China must forget the political and other difference between their members country of the BRICS, definitely the BRIC currency would success in future. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಾಗತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕ ತೆರಿಗೆ ಸಮರವನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬದಲಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಒಂದು ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಈ ಒಂದು ರಷ್ಯಾ, ಭಾರತ, ಚೈನಾ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್, UAE, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ ಕೂಟಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡಿವೆ. ಒಂದು, ವಿಶ್ವದ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ತಗ್ಗಿಸೋದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದು. ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಡಾಲರ್ಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಹೊರಟಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಆಧಾರಿತವಾದ್ದು. 40% ಚಿನ್ನ ಇರುತ್ತೆ, 60%ರಷ್ಟು ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕರೆನ್ಸಿದು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರಲು ಸಣ್ಣದನ್ನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಏನು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಂತೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕದ ಸಮರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆಟಾಟೋಪು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಬದಲಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು, ಈಗ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಪಾವತಿ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಇದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕೇವಲ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಊಟೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವಂತೆ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ದೇಶದ ಈ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲು, ಬ್ಯಾಂಕು, ಹಣಕಾಸು, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಹಳ ಸೂಪರ್ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಡಾಲರ್. ಜಗತ್ತಿನ 85 ಜನರು ತಮ್ಮ ಡಾಲರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಹಣ, ರಿಸರ್ವ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಾಲರ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿವೆ ತಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನಾಗಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯ ಸಮರ ಆದ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಾದ ಡಾಲರ್ ತಳಮಳಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಡಾಲರ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ECM ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಹೇಗೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೂರೋ ಡಾಲರ್ ತಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವು, ಯಶಸ್ವಿ ಆದವು, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು. ಈ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೇಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಮ್ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚೈನಾ ತನ್ನ ಈ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಡನೆ ಬ್ರಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮರೆತು, ಭೌಗೋಳಿಕ ವೈಮನಸ್ಸುಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಮರೆತು ಒಂದುಗೂಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬ್ರಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಡಾಲರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪತನದತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.